Hello and welcome to Newsnine's Deccan Vahini. I am Jisha Surya. Recently, the Kerala State Commission for Protection of Child Rights has directed the state government to convert all educational institutions in the state to mixed schools by the next academic year. Though it was recommendatory in nature, there were a lot of discussions, not just within Kerala, but outside the state too. Kerala Education Minister V. Shivankuti has commented that there were a lot of practical difficulties in implementing this order. There are around 280 girls only and 164 boys only schools in the government and aided sector alone. But more than that, there were a lot of parents who sent their children to same-sex schools who are not favorable to this decision. So today we have some discussion with some stakeholders and experts in this field to discuss the pros and cons of this move, which was hailed across the country as a landmark order. So today we have with us Mr. Reni Antony. He is the member of Kerala State Commission for Protection of Child Rights. We have with us Dr. Mohan Roy. He's a renowned psychiatrist and resident medical officer of Government Medical College, Trivandrum. We have also have Vasha, who is a former chairperson of St Teresa's College, Kochi. She's Vasha Venugopal. And also joining us is Amal Chandra, who is General Secretary of NSUI at Pondicherry Central University. Thank you all for joining Newsnine's Deccan Vahini. We can have it as a bilingual discussion. Malayalam samsarikkanengil Malayalathiലും ആകാം. So let us start with Reni Antony. So I've heard that this order was issued based on a petition filed by a parent who was of an opinion that mixed schools are good for the well-being of students. So could you tell us more about why the commission has come up with this order? And do you find any practical difficulties in implementing this by the next academic year? At the outset, I would like to congratulate the team behind this discussion. So it's a very serious issue nowadays. So thank you all of you. There is a petition. The crux of the petition is that the policy of state government is to enhance co-education in Kerala. But still, there are 444 schools running like girls' schools and boys' schools. ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കമ്മീഷൻ ഈ പരാതി പുട്ടപ്പിക്കുന്നത്. So we have issued notice to Principal Secretary of Education and Director General of Education and SCRT Director. After getting the reports from these three respondents, the commission seriously looked into the reports. See, all of them, they reported that co-education is the policy of the government. That's what's the real cause behind this order. Then commission look into the other matters very seriously. So, as you know, National Curriculum Framework of 2005, NCF 2005, headed by the renowned Dr. Espal. Espal committee reports, commission പരിശോധിച്ചു. Then Kothari Commission report, commission പരിശോധിച്ചു. Then we have looked into the latest 2019 reports. That is what's the name? Dr. M.A. Kadar report, Kadar committee report. These are the main three reports we have examined. ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിലെല്ലാം കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർന്ന് കമ്മീഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടായത് എന്നൊരു അന്വേഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി.
കേരള സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രം നമ്മൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ at that time we can't imagine a mixed school. So നമ്മുടെ ജാതി വ്യവസ്ഥയൊക്കെ ഇത്ര രൂഢമൂലമായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, അധസ്ഥിതരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഇതൊക്കെ ഒരു പൊതു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വി കാൻ ഇമാജിൻ, അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലത്ത് അന്നത്തെ ഭരണകൂടങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ 1993 ആയപ്പോഴേക്കും പ്രൈമറി സെക്ടർ പൂർണ്ണമായും കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു. Even now, I have some statistics. Government sector 83 schools and aided sector 184 schools and unaided sector 13 schools. Total 280 schools. അത് പെൺകുട്ടികളുടെ മാത്രം. ആൺകുട്ടികൾക്കാകട്ടെ 68, 90, 6, 164. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 444 സ്കൂളുകൾ ഇപ്പോഴും ബോയ്സ് സ്കൂള്, ഗേൾസ് സ്കൂള് എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇത് ബാലാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ നിയമമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകുന്ന ജെൻഡർ ഇക്വിറ്റിയുടെ വയലേഷനാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വയലേഷനാണ്. സാമൂഹ്യനീതിയുടെ വയലേഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വരുന്ന അധ്യയന വർഷം മുതൽ നമ്മൾ ഈ അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഈ സംവിധാനം മാറ്റി ലോകത്തിന്റെ പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിനൊപ്പം നടന്നു നീങ്ങണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉത്തരവ് കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം. I think right, sir. Everything explained. Right. So coming to you, Dr. Mohan Roy, I have talked to some parents who have sent their kids to same-sex school regarding this just before this discussion, and they have a lot of reasons. Like they say, discipline is important for them. They want their kids to have a complete focus on education during their teenage time, and they want to remain tension-free. They have a lot of reasons. They're saying, do you find any merit in such reasons? It's very interesting to note that I believe in evolution, and if we had lived thousands or millions of years ago, myself, Jisha, Amal, Reni and Vasha would have been hunter-gatherers. So we would have all hunted together and gathered together and took food together. So what's the big deal? So right from that point, because to explain something in psychiatry, you need to have a psychological, cultural, social, and historical background, because those are the things which actually define psychiatry and shape the same. So maybe after we started settling down on banks of great rivers and started agriculture, then only we had the properties, we had plenty of food grains, we needed places for storing those food grains, and we needed soldiers for the same. The soldiers needed a captain. Kingdoms developed, laws developed, and it's then only that if you examine the historical perspective, women became sort of a private property type of stuff. And then, right from the Roman philosophy or right from early days, so something which was usually given to men only, because women at that point of time, because of historical and cultural reasons, were not allowed to go outside and not allowed to be engaged in intellectual activities, because they at that point of time felt that okay, they were not good for that. So starting from that point, and because of the influence of religion as well, even now it's continuing in almost all the major religions. We all remember the recent episodes in Sabrimala, and also we all know that very well. So right from that, it was only during around 17th to 18th century that they started thinking in terms of this, and probably the first co-ed schools actually came more in US compared to Europe, because Europe was considered some sort of orthodox in stuff like that, and US actually started these type of schools.
And right from that point, there were criticisms for and against like this. See, while doing a literature review, I came across a Delhi government paper which was published somewhere in 2017 or 2018, which actually compared the school results of 10th and plus 2. It's done in 2019. See, if you compare the results in 10th, co-ed schools had 88.16% results. Female only, girls only had 82% pass rate. And male only, as we all know, was 74.8%. Sorry, Amal, this is data. And Reni sir. And as far as the result in 12th are concerned, it was 98% for co-ed schools, 97% for girls' schools, and only 93% for boys' schools. So, what makes the difference? The result is there. You can see that. All other things are basically because of our fears only. Like the concentration stuff and all is basically determined by the fact that they all think in terms of a heterosexual thing only. Like if I'm a boy and I sit in a mixed school, there was a time when they had not thought of this homosexual thing, transgender issues and all. So, the parents, they're just ruled by what our primitive thoughts are, what our primitive behavior. So, they'll definitely have objection. And see, if you go through the literature review as well as far as Indian standard is concerned, even the National Commission of Women Education has highlighted the issue. They say that there are any number of studies which says that association of boys and girls is helpful in the growth of normal and effective personality. And as far as Indian subcontinent is concerned, if you look at it from an economic perspective also, this is actually good. Because see, it's very difficult to have separate girls and boys schools in remote villages with the limited resources. And what about employing female teachers in those girls' schools? See, once you start that now, then the next cry will be for, all males, all boys school or girls school, all men teachers and all women teachers. So it's irrational and unscientific. So even from an economic perspective point of view, we know that this is not good. And then see, once if you want to expand the women's education, so are you going to wait till we have all girls school and then start women's education or what? See, even for that, we need co-ed schools. So basically, the parents may be apprehensive, the society may be apprehensive. It's just because of the religious, cultural, and other aspects. This has no scientific basis. So from a psychiatrist perspective and a personal perspective, as a person who had studied till pre-degree on 12th, I know what I lost. And I saw to it that both my kids, my son and my daughter, were educated in co-ed school. So that's from my personal perspective. So I strongly support co-ed schools. Right, sir. Coming to you, Vasha, Vasha Venugopal, I assume that you have studied in both mixed school and girls of the institutions. And you have, till recently, you were the chairperson of St Teresa's College, Kochi, which is one of the premier girls of the institution in the country. And St Teresa's is equally known for academic and for nurturing students for regarding the non-academic activities like sports, arts, and all. So I would like to know your opinion on the pros and cons of both kind of institutions. Yeah, as Reni sir and Mohan sir said, there are a lot of pros. They have already mentioned the pros. So I would like to mention the cons because I have studied in a mixed school and then changed to a girls only college. When I was I'm just saying few examples of situations like our generation has a lot of changed and culture has also changed in a lot of areas, but still there are certain things where girls are not included. There is lack of inclusion of girls. If we take in a mixed school, if there is a work like a person has to climb a ladder and hang a banner or something like that, or has to handle a sound system, or has to handle a camera, nobody will call up a girl.
every teacher or every management will call up a guy for that work. So for the life skill development, I think for women empowerment and for the life skill development of girls, I learned it from my college because അവിടെ എന്തൊരു വർക്ക് വന്നാലും ഓഫ് കോഴ്സ് St Teresa is known for youth festival things and all. So youth festivalന്റെ സമയത്തൊക്കെ എന്തൊരു പണിയും ഏത് ഏണിയിൽ കയറി ബാനർ തൂക്കാനായാലും ഗ്യാസ് കുറ്റി എടുത്ത് പൊക്കാനായാലും അവിടെ ഗേൾസേ ഉള്ളൂ. സോ അതൊക്കെ പഠിച്ചത് എപ്പോഴും ഗേൾസ് കോളേജിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ്. ഒരു മിക്സഡ് സ്കൂളിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ വിളിക്കുക കൂടിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻക്ലൂഷന്റെ കുറവുണ്ട്. കേരളത്തിൽ അതിനൊരു ഇക്വാലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരു മെന്റാലിറ്റി വരുന്നത് വരെ ഗേൾസിന്റെ എംപവർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗേൾസ് സ്കൂളോ ഗേൾസ് കോളേജോ ആവാം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ. Thank you, Varsha. That's a different thought on this. Amal, coming back to you. As a young political activist, you might be observing a lot of the recent developments like moral policing against the school student that happened at Palakkad or at CET in Trivandrum. And there are a lot of POCSO cases that are coming up from schools. So there are a lot of these incidents that keep repeating happening in the state. So do you think steps like this are one step ahead to the progress of the society? In my opinion, I welcome the decision by the Commission and I support that recommendation. But I fully accept the view expressed by Varsha. It's her experience and observation. But as a progressive society, we cannot wait till the equality is being established in all institutions. It's a reality. In insert schools, there is discrimination. Even in insert schools, boys and girls are being segregated. They are being asked to sit in different places. Even in mixed schools, there is discrimination. But all these things should change. The state has a role in this. At the same time, there are other serious issues that we have to focus, like you said, the moral policing issue, the issue of gender justice, sex education. All these things have to be addressed. For that, such a kind of inclusive mixed schooling is important. As you said, we have seen in CET, in Kannur University, in Palakkad, all these issues happen due to lack of understanding. Even in my university, it's a central university, students who join for graduation from schools, from boys and girls early school, they take time to establish a good communication between other gender students. So it happened because of this lack of inclusion in the school. So it creates a psychological barrier among students. They take a time to get mixed with other gender students. There are chances of misconceptions. Our society have established a lot of stereotypes and bias. So such things should change. So parenting and schooling is the beginning from where we can start that changes. So I think we need to create awareness, including for the teachers. I have seen several teachers who are very conservative, and in my school time I have observed that as a punishment, boys are being asked to sit between girls and girls are being asked to sit between boys. Such things should change. What's wrong if two gender people are sitting and sharing things together? They should communicate. New ideas should emerge. So in university, we have seen that students have freedom. Even in some universities, there are instances of moral policing and immoral vigilantism. Like people are not accepting that change, even in that higher education institution. So the state has a role on that. And now it's an opportunity. The state should take the lead of creating awareness among parents and people who are expressing these doubts. At the same time, address the gender related issues, like Varsha said. So it should change from the school level itself. So state has a role on that, I strongly believe. Thank you, Amal. Varsha, recently we have seen that there was this discussion over gender neutral uniform was a discussion a few months ago, and now this mixed schools. But do you, like Amal said, there are still this kind of segregation where teachers punish as a shame tactic. They would this kinds of incidents do happen. So do you think some radical changes like this should come up, not just this simple steps? Are you in favor of some major changes for the gender sensitivity? Yeah, I do. Because as Mohan sir mentioned, it's not just about safety or
like security of girls, because there are things like homosexuality, heterosexuality, transgender people, and LGBTQ people. So we can't say it as just a safety measure for girls. It is about awareness, but there is a limit in giving awareness to people, because it has to change. Like culture change ആവാൻ കുറേ സമയമെടുക്കും. നമ്മൾ first, I think, in my memory, like first girls' school was established by Jyotiba Phule in Pune, and it was for women empowerment. Women empowerment വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഗേൾസ് സ്കൂൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. ആ എംപവറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഗേൾസ് സ്കൂൾസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വരുന്നതും ഒരുപാട് ഗേൾസ് സ്കൂൾസ് മുന്നോട്ട് വരുന്നതും. അപ്പം വിമനെ ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇൻക്ലൂഷന്റെ കുറവും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഗേൾസ് സ്കൂളിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഷന്റെ കുറവോ മാറിക്കിട്ടില്ല നമുക്ക്. അതിന് അവയർനെസ് കൊടുത്താലും അവയർനെസ്സിനും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ കൾച്ചർ മാറുന്ന വരെ അതൊരു നമുക്ക് കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ അവിടെ ഒരുപാട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ ചേഞ്ച് വരാൻ അതൊരു എവല്യൂഷൻ ആണ്. മോഹൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എവല്യൂഷൻ ആണ്. അത് നടക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ടൈം കൊടുക്കണം. സോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് മേ ബി അതൊരു ചേഞ്ച് ആയി വരണം എന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 50-50 ചാൻസ്. സോ ദ യൂണിഫോം പാർട്ട് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്. ലൈക്ക് നോൺ ബൈനറി യൂണിഫോംസ് എല്ലാം നമുക്ക് നല്ലതാണ്. ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വളരെ നല്ലതാണ്. അത് ഏത് ഭാഗത്ത് നോക്കിയാലും. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ യൂണിഫോംസ് ഇല്ലാണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. സ്കൂളുകളിൽ യൂണിഫോംസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഡൗട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ഇത് ഞാൻ ഡൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. സോ അതിനോട് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമല് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഈ ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ പാർട്ടും അവയർനെസ് കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതൊരു എവല്യൂഷൻ പാർട്ടാണ്. അത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. അപ്പൊ ആ സമയം എടുക്കുന്നത് വരെ വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഹാവിങ് ഗേൾസ് സ്കൂൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് സ്കൂൾസ് if this discrimination and lack of inclusion is like still in Kerala. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളോ വെച്ച് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചറും കേരളത്തിന്റെ കൾച്ചറും ഒക്കെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അത് കൾച്ചർ ചേഞ്ച് ആവാൻ നമുക്ക് ടൈം എടുക്കും. ബിക്കോസ് ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കേരള എന്ന് പറയുന്നത്. Yeah, so that's my Right, Vasha. Reni, സാറിനേക്ക് വന്ന ഈ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓർഡറിൽ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ജിഷ, ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഡോക്ടർ മോഹൻ റോയ് സാറ്, പ്രിയപ്പെട്ട വർഷ, അമൽ അവര് പറഞ്ഞതായിട്ടൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത ശേഷം പറയുന്നല്ലേ നമ്മൾ? പറയാം. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. മോഹൻ റോയ് സാറിനെ പോലെ ഒരാൾ വളരെ നന്നായി ഇതിന്റെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് സാർ സൂചിപ്പിച്ചു. ഐ എം ഫുള്ളി എഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ്. ശരിക്കും വർഷ പറഞ്ഞതോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഇവര് മൂന്നാളും അമൽ പറഞ്ഞതും തന്നെയാണ്. ഇതൊരു എവല്യൂഷനിലൂടെ നടക്കട്ടെ. നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിക്കണം. പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയും, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തുടക്കമില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. അപ്പൊ വിധവകൾക്ക് പുനർവിവാഹം സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു. വിധവ ആയാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ജീവിതമില്ല. അതായിരുന്നു കേരളത്തിൽ 100 വർഷം മുമ്പ്. 100 വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം. അവിടെ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ്. വിധവയായ സഹോദരിയെ MRB ഭട്ടതിരിപ്പാടിന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. വലിയ കോലാഹലം ഉണ്ടായില്ലേ? വലിയ കോലാഹലം ഉണ്ടായില്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരട്ടെ, ഇതെല്ലാം ആരെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ, ഡ്യൂ കോഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി, ഡ്യൂ കോഴ്സ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ, വി വിൽ സിംപ്ലി സിറ്റ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ പ്രിയ യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് എന്ന എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. മോഹൻ റോയ് സാർ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു, സ്റ്റാറ്റിക്സ്. അദ്ദേഹം ചില റിസൾട്ടിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ വർഷ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരു ഗേൾസ് സ്കൂൾ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീഡം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫ്രീഡം? അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നമുക്കത് ആ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നില്ല? അതിന് മോർ ദാൻ 15,000 സ്കൂൾസ് ഇൻ കേരള, മോർ ദാൻ 15,000. അവിടെ 444 സ്കൂളുകൾ മാത്രം നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത്
some other issues, some prestige issues, institutional prestige issues ആണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ റൺ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓൾ ഓൺ എ സഡൻ നാളെ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് മിക്സഡ് ആക്കി കളയാമെന്ന് ഞാനങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല, കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുമില്ല. സോ നമ്മളൊരു തുടക്കം ഇട്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് അക്കാഡമിക് ഇയർ. ആ നെക്സ്റ്റ് അക്കാഡമിക് നടക്കുമെന്ന്. രണ്ട്, ജിഷ പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസ്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഉത്തരവ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് all the schools running in Kerala. That means government schools, private schools, and recognized schools. And the fourth one, there is some other schools without any recognition. So, എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും, കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇങ്ങനെ ആകണം. പ്രൈമറി സ്കൂൾസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്റ്റേറ്റഡ്, പ്രൈമറി സ്കൂൾസ് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ചില പ്രസ്റ്റീജിയസ് സ്കൂൾസ്, ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല്, ഇത് വാട്ടർ ടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുത്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? ഇവര് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി, നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ഫാമിലി, ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, അവര് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരുമിച്ചല്ലേ നിൽക്കുക. അപ്പൊ അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Thank you, sir. That's all. So Dr. Mohan Roy, can we have a concluding remark from your side as a person who is constantly engaging with students and teachers and part of gender sensitive discussions? What kind of changes that you want to see in the education sector in Kerala? ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതില് അതിന്റെ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനം വളരെ വിപ്ലവകരവും ബാക്കിയൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ വർഷ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് സൈഡുകളും കണ്ട ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ അതിലൊരു പോയിന്റ് ആണ്. പക്ഷെ അവിടെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എന്തുകൊണ്ട് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉള്ളപ്പോൾ ഇതിൽ ആൺകുട്ടികളെ മാത്രം ഒരു സാറ് വിളിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ പോലും, ഒരു ലേഡി ടീച്ചർ പോലും എന്തുകൊണ്ട് ആൺകുട്ടിയെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു വാർപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇതിലെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം, ഇതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഗ്രൂപ്പുകാർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ബൈബിള് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളെ ഒരുമിച്ചിരുത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കൻ റെവല്യൂഷന് ശേഷം വന്ന സ്കൂളുകൾ എല്ലാം മിക്സഡ് സ്കൂളുകളായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓവറോൾ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കാലാകാലത്തെ സൊസൈറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരുടെ സംസ്കാരം, കൾച്ചറാണ്. ഈ കൾച്ചർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രൊഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള മതമാണ് ഇതിനെ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പൊ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മളിത് എത്തുന്നത് ഈ മതത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മളിലൊക്കെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പിന്നെ ചാരണങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് വർഷയെ പോലുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും അവരൊരു ആൺകുട്ടിയെ വിളിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അല്ല വരേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യവും നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാത്ത കാലത്തോളം നമ്മളൊക്കെ അവിടെ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് വർഷ പറയുന്നത് കേരളത്തിലാണെന്ന് ഓർക്കണം. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. അവിടെ നിന്നാണ് ഒരിത്. പിന്നെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞല്ലേ, ദർ ഷുഡ് ബി എ ബിഗിനിങ്. ആ ഒരു ബിഗിനിങ് ആവട്ടെ, ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ, ചർച്ചകൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവട്ടെ. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വ്യക്തിപരമായി എന്നോട് ചോദിച്ചാല്, ഒരു മാതാവോ പിതാവോ തൻ്റെ കുട്ടിയെ കോഎഡ് സ്കൂളിലല്ല വിടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് അതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ച് വ്യക്തിപരമായി അത് പരിഹരിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം സ്റ്റേറ്റിനുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, ഇവർ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇവർ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴെങ്ങനെയാണ്? ഇവർ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും 13-14 വയസ്സായതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ സെയിം സെക്സ് ആളിന്റെ തോളിൽ കൈയിട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തേണ്ട സംവിധാനങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. നോ, അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടു പീനലൈസ്, ജസ്റ്റ് നോ ദാറ്റ് വെയർ ദെയർ സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഇസ് ഹോമോസെക്ഷൽ ഓർ ഹെറ്ററോസെക്ഷൽ. അങ്ങനെ സൊസൈറ്റീസ് പോകുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് കൃത്യമായി ഇടപെടേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ജോലി കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതാകുമോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ? കോഎഡിലല്ലാതെ ഒരു പുരുഷന്മാരുടെ ആൺകുട്ടികളുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് വളർന്ന ഡിഗ്രി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകും, ഇതൊന്നും ശാസ്ത്രീയമല്ല. ഇത് കൂടുതൽ നമ്മളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ്. നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചൈൽഡ് സൈക്യാട്രിയിൽ ഒരു കോട്ടുണ്ട്, ബിഹൈൻഡ് എവരി ട്രബിൾഡ് ചൈൽഡ് ദെയർ ഇസ് എ ട്രബിൾഡ് ഫാമിലി. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രബിൾഡായ കോഹെഡിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, behind every parent who refuses a co-ed school, there is a troubled family setting. കൾച്ചറൽ ആണ്, അത് റിലീജിയസ് ആണ്, അത് മോറൽ ആണ്.
അതൊന്നും നമ്മുടെ പുതിയ പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ, ഞാനിപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ എം പി രാജേഷിന്റെ വിഷയത്തിലുണ്ടായ ഒരു കോട്ടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, പ്രായ, ഭേദ, ജാതി, മത, ലിംഗ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ ഈ വേർതിരിവുകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമാവരുത്, പരിഷ്കൃത സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചേഞ്ച് വരണം, എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടായേ പറ്റും. സതി നിരോധിച്ചപ്പോഴും, ആരാധനാലയങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ കയറിയപ്പോഴും, ഭൂലെ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയപ്പോഴും, പഞ്ചമി സ്കൂളിൽ വന്നപ്പോഴും, വൈക്കത്തിന്റെ അടുത്തൂടെ ആൾക്കാർ നടന്നപ്പോഴും ഒക്കെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ ആ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കാലത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്നുമല്ല. കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാവുന്നത് പോലെ ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത്, കേരളത്തില് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇങ്ങനെ വിപ്ലവകരമായ ഒരു തീരുമാനം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരെ ചരിത്രം ഓർക്കത്തുള്ളൂ. അന്ന് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു കോണിൽ വെറുതെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും. അത് എല്ലാം വന്നപ്പോഴുണ്ടായ പ്രതിഷേധം പോലെ തന്നെ അത് കെട്ടടങ്ങും, അത് ഇല്ലാതാവും. ആ രീതിയിലേക്ക് പിന്നെ ഫോർ എനി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് നമുക്ക് എംപവർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പഴയ തലമുറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ സാറന്മാരെയും ടീച്ചർമാരെയും, ഈ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉള്ളപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടികളെ വിളിക്കാതെ ആൺകുട്ടികളെ മാത്രമേ വിളിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ, അവരെയാണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത്. അതിനും കൂടെ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥന. Thank you. Okay, sir. Thank you. Thanks a lot for all your valuable comments, Dr. Mohan Roy, Mr. Reni Antony, Vasha Venugopal, and Amal Chandra. That was a very interesting discussion. My major take is that whether it is co-ed or mixed, there should be concrete efforts to address the issue of gender discrimination. Thank you all for watching News 9's Deccan Vahini.